Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes. Good afternoon. My name is Caprice Taylor Méndez. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Caprice. Aquí con Juntos Podemos, Together We Can, a donde celebramos co-creadores de un mundo más justo y más gentil. Here in Together We Can, where we celebrate those who are co-creating a kinder and more just world. What a pleasure to be with you today in this beautiful May day in 2022. And we have two powerful young guests with us representing a movement. I would even call it a revolution. I'd love to introduce a friend of ours, Dave Bustamante, who's been on the show before, and Janice Caigas. Thank you both for being with us. Hoy tenemos con nosotros unos viejos y jóvenes amigos a la misma vez. Dave Bustamante, que ha estado aquí con nosotros en el pasado, y Janice Caigas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenernos. Y ustedes son representantes de un movimiento detrás de la agencia que se llama Citywide Youth Coalition. Es una organización sin fines de lucro basada aquí en New Haven y levantando la voz de jóvenes, de estudiantes, de seres humanos que están llamando atención para que haya más justicia en este mundo. Y es un gran placer en tenerlos aquí. With us today, we have Janice and Dave representing Citywide Youth Coalition that are part of a group of committed individuals, specifically youth, uplifting areas in which we need to strengthen equity and justice. And again, I've said it once before, there's no such thing as peace without justice. So I consider Citywide Youth Coalition, the two of you as some of their leaders, as peacemakers, peace builders, because without justice, there is no peace. And so can you share with us why over 600 young people walked out of the New Haven Public Schools last week? Si ustedes pueden compartir con nosotros por qué más de casi 600 jóvenes salieron de las clases, salieron de sus salones de clase y que estaban suplicando a las personas con control de presupuesto, que estaban pidiendo que era tan importante que salieron en las calles la semana pasada. Nosotros desde el 2020 llevamos trabajando con un grupo de estudiantes y un grupo de líderes que empezaron la campaña aquí en nuestra organización que se conoce como Care Not Cops. Y en el 2020, una de sus demandas en una de nuestras acciones que tuvo más de 5,000 personas que atendieron aquí en la ciudad fue que sacaran el programa School Resource Officers de nuestras escuelas aquí en New Haven y invirtieran más dinero las escuelas en lo que son las ayudas mentales para los estudiantes, que cada escuela tuviera una enfermera, porque muchas de las escuelas solo tienen una enfermera por 2 o 3 días a la semana y comparten enfermeras con otras escuelas. Y exigieron un poco de diferentes servicios simplemente para la ayuda mental de los estudiantes. Y a través de esa campaña que lanzamos, el año pasado la Junta de Educación votó en
suavemente sacar a todos los policías de las escuelas, no a la seguridad, porque son dos cosas diferentes, la seguridad a lo que es el departamento de policía. Empezamos a sacar, ellos votaron a empezar a sacarlos pocos a poco, a lo que invertían más dinero en lo que sería la ayuda mental. El problema que tuvimos es que ya llevamos un año desde que ellos votaron por eso y no han hecho nada. Ahora nos encontramos preguntándonos qué íbamos a hacer para poner un poco de presión a que no solo fuera un voto que ellos hicieron, sino que hubiese acción a través de lo que ellos votaron. Y desde diciembre empezamos a trabajar con un grupo de estudiantes, un estudiante de cada escuela de aquí de la ciudad, que nos ayudó a organizar lo que fue la protesta que tuvimos el viernes, que tuvo casi 700 estudiantes. No solamente de New Haven, hubieron estudiantes de Hamden que vinieron, hubieron estudiantes de West Haven que llegaron también. Y en esa protesta se pidió que la ciudad realocara 6,000 millones de pesos del Departamento de Policía al Departamento de Escuelas para poder contratar lo que serían más trabajadores sociales, más enfermeras y ayuda mental. Pues, mil gracias, Janice, por explicarnos un tema tan importante y sabiendo, ha aumentado casos de emergencia mental, no solamente en los adultos en la temporada de COVID, durante una pandemia, escaso de comida, de estabilidad en vivienda. Hay varias razones por las cuales muchos adultos han sentido grandes ansiedad, así grandes preocupaciones, pero también ha impactado a los jóvenes que viven en esos hogares. Y hay veces que hay jóvenes también que tuvieron que ver qué hacer, tomar responsabilidades grandes en una época donde hay pocos recursos para ayudar a los estudiantes a manejar su bienestar emocional, mental, y también problemas con poder obtener comida y a dónde vivir. Mil gracias para todos los jóvenes que han levantado la voz en una época tan importante. Quisiera poder compartir esa información que nos compartiste en este momento, Janice, en inglés, y quisiera invitar a Dave, si nos puede decir en inglés la importancia de esta campaña, por qué salieron los jóvenes. So, thank you, Janice, for that wonderful detailed information as to why over 600, it was actually 700 students flooded the streets of New Haven on Friday, including students from Hamden and West Haven. Dave, if you could share with us in English the importance of what we saw last Friday. Yeah, and of course I can draw from experiences as a student and talking to other students, but I think a lot of students are very fed up with the hypocrisy that we see from New Haven Public Schools. New Haven Public Schools often prides itself in valuing social emotional learning, community relevant pedagogy, and all of that, but the manifestations of mental illness, of these crazy suicide rates in adolescents right now, they aren't pretty, right? And the mechanisms that we have in place right now to fix those problems, to address the issues of mental illness, of hostility, of conflicts, of fights, is simply not enough. And it's not rigorous, and it's not effective. And this experiment with SROs has gone on for 20 plus years, and there have been they're akin to security police, correct? SROs. SROs are actually the New Haven Police Department. So they don't necessarily include security guards. They're the New Haven Police Department stationed in New Haven Public Schools. So they have full arresting powers, and they can fully prosecute a student if they wanted to. Which I think there's a big confusion with SROs and security. SROs are police officers. And like I was saying, the experiment with SROs has been going on for 20 plus years, and there have been no improvements, right? Misbehavior that people talk about continues.
These conflicts continue. And a lot of our students face, again, poverty. And like you said, homelessness, food insecurity. So this protest was important because it's like the ultimate show of student voice. Again, New Haven Public Schools talks about student voice, student voice, student voice. Here's your student voice. Students need more mental health resources. And this isn't just a one-time walkout thing. This has a real campaign goal with specific demands, which includes reallocating, was it $6 million? $6 million from the New Haven Police Department into social and mental health services. Because having one to two nurses and school psychologists simply isn't enough for thousands of students with diverse needs in New Haven. That is very clear. I'm gonna push back, and let me say this in advance. I do not believe this, but I know that you have the facts and the data, and I would love to incorporate your voice. What I've heard from people, pushing the police out, the SROs, is not going to get not even half of what is needed around mental health resources for students. And we need the SROs for safety in the schools. What do you say about that? I have my my facts that would debate that, but I'd love to hear from your voices. What would you say to that? I mean, obviously it might not be enough, right? But it's a start. And also when you come to it through a logical sense, right? Investing millions into police departments don't work. It doesn't work, right? And if you want to look at other instances, the Chicago Police Department is billions of dollars, right? And there are some cities in America, in the United States, whose police budgets are larger than entire militaries, right? And again, you still see rampant crime, violent crime in those cities that are not solved. And another thing, even in order for SROs to completely work in getting rid of conflict and addressing these issues, you probably need an SRO at every single stairwell, at every single school in order for it to fully work. And even then, imprisoning young people instead of addressing their mental health and emotional needs isn't going to solve a thing. So personally, I get annoyed, especially when adults bring this up. It's either the youth are very proud and they know what they need and they're mature and responsible, but then they turn around and say, oh, well, the youth don't know what they want, they're naive and they're unstable. If young people are unstable, then obviously you need those mental health resources, right? Yes. So honestly, it wouldn't make sense to put SROs at every single hallway, every single hallway in every single school economically either. So it's a start. And it's also about addressing the systemic racial and ethnic inequalities and discrimination that we see in the United States. It's a start. Mm-hmm. And how many of our young people have access to a therapist, to psychologists, when someone does a crime, who is Caucasian, middle class, upper middle class? They're often said, oh, they've had trauma, or they have a mental health issue. They're not criminalized. They're not looked as evil or bad, right? Often the mental health comes up in the conversation. And what you're doing is just equalizing the playing field. Why are we not looking at misbehavior in schools? That there is a cry for help, right? And not all students are misbehaving in schools, right? So thank you so much for that powerful, we can't arrest ourselves out of mental health problems. Thank you so much for that, Dave. I'm going to quote you. Janice, quisiera darte la oportunidad de decir tu opinión. Cuando los adultos, yo he leído mucho sobre la reacción
que ha tenido algunos adultos después de esta demanda de el viernes con 700 jóvenes en la calle en lugar de estar en la clase. Un adulto dijo, pues ellos están pidiendo a sacar policías de las escuelas públicas y no va a apoyar en obtener los recursos para asistencia de salud mental. Son pocos dólares que van a poder ahorrarse y van a tener que encontrarlo en otro sitio y van a disminuir la seguridad de las escuelas si consiguen lo que están pidiendo. ¿Cuál es tu respuesta sobre eso? Y quiero decir que yo no creo personalmente en esa opinión. Yo tengo mi propia opinión, pero quisiera dar a ustedes la oportunidad en contestar a las personas que tienen esa idea. Primero yo diría que tienen que leer nuestras demandas, porque no solamente se pide que la ciudad realocara los 6,000 millones de pesos, pero también más abajo, porque sabíamos que parte de la crítica iba a ser que no hay dinero suficiente para esto, es que el cuerpo legislativo de Connecticut acaba de pasar un bill que se llama HB 5001 y crea un programa donde ciudades y municipiales pueden aplicar para dinero para ayudar en las escuelas con lo que es la ayuda mental. No sería solamente los 6,000 millones de dólares que estamos pidiendo de la ciudad que invierta, sino que también brindaría dinero del Estado para ayudar en lo que es la ayuda mental. Habrían dos fuentes de dinero para poder ayudar a esto, y aún así con estas dos fuentes de dinero, no es dinero suficiente para lo que se necesita, es el primer paso en adelante, ¿verdad? Aquí es donde como ciudad tenemos que tocar las puertas de universidades como Yale, que tienen un infinito de dinero, ¿verdad? Pero no invierten casi nada en lo que es las escuelas. Aquí es cuando nosotros como organizadores nos tenemos que juntar, ¿verdad? Para poner presión en lo que es instituciones como Yale, en la ciudad a que inviertan más dinero, pero 6,000 millones es lo que estamos pidiendo ahora. Cuando empezamos en el 2020, nosotros estábamos pidiendo inicialmente 43,000 millones de dólares, que es casi el 90% de lo que es el budget de la policía. Y para aquellos adultos que dicen, oh, pero nadie soporta eso, el ACLU, que es una organización aquí en Connecticut, hizo un estudio en la ciudad de New Haven a ver cuántos adultos en la ciudad que votan apoyan lo que es el quitar 43,000 millones de dólares de la policía, y más de 67% de adultos dijeron que apoyaban la idea para invertir dinero en lo que son programas sociales y en la salud mental. Y lo último sobre la seguridad es que cuando hablamos de seguridad, la policía no previene que pasen incidentes, que pase school shootings ni nada de eso. La policía, el trabajo de la policía es responder a los crímenes. Lo que nosotros estamos hablando es de cómo prevenir que un crimen pase en nuestras escuelas, y es invirtiendo dinero en lo que es la salud mental de nuestros estudiantes. Gracias. Y para añadir un poco también, Dave justamente dijo, no podemos arrestarnos fuera de el crisis de salud mental. No podemos tener esa manera de una estrategia tan fuerte que no cambia la situación mental, no mejora la situación mental en las escuelas. Janice, thank you so much. That was some powerful data that you just shared. Your statement around this, adult saying, well, if you cut out the police out of the schools, it still won't be enough resources, and the safety would weaken within the schools. And Janice, you just shared
very important information that the state of Connecticut just passed a bill called HB 501, and allowing for municipalities and cities to apply for additional funds, substantial funds that can be additional resources to address mental health needs of students. So the timing is now. If people want to see a world where we are actually supporting one another versus criminalizing young people, we would have the city applying for those funds. And in addition, Janice mentioned we do need additional resources. The $6 million that is being requested at this time by Citywide Youth Coalition, part of that can also come from, Janice mentioned, the police department, New Haven Police Department, that is funded over $43 million. And they're only seeking for a very small percentage. Janice also added that ACLU here in Connecticut did a powerful research, implemented a survey throughout the state of Connecticut. And the question was, how many people would support reducing funds to the police in order to reallocate them and reinvest them around addressing mental health needs. And over 77% of the population here in Connecticut were in full support in the reallocation of funds from the police department in support of mental health. And Citywide's perspective, and Janice shared, basically it increases safety. Dave Bustamante mentioned you would have to have a police officer in all the different stairwells at a particular time, at simultaneous time, and that's not possible. Increasing young people's capacity to navigate mental health, to strengthen their mental health, to create a community that supports addressing mental health needs, not stigmatizing them, and rather encouraging healing and support, would reduce the instances of misbehavior inside the schools. And so Citywide Youth Coalition and all the 700 young people were talking about preventive measures, preventing violence from happening before it actually happens. So it actually sounds to me like a better use of funds versus arresting young people and incarcerating them, where for every young person who's been in jail, in prison, in the state of Connecticut, incarceration has costed taxpayers over $30,000 per young person. Never mind once they go into the adult incarceration system. That is just the incarceration for young people. And once they move into incarceration as adults, the pipeline to prison for adults often had begun when they were young people. So the best use of our funds, $30,000 per person. To me, what Citywide is asking for, $6 million only. Hey, it sounds like a bargain. Making sure that thousands of young people have additional support in these hard times. We're going to take a brief commercial break, and we'll be right back with Janice Caigas and Dave Bustamante, Citywide Youth Coalition. And we'll learn more about their campaign and how folks can support. Ya regresamos con la coalición de jóvenes al alcance de toda la ciudad de New Haven, Citywide Youth Coalition, con Janice Caigas y Dave Bustamante, y vamos a aprender cómo podemos seguir apoyando sobre esta campaña, que el momento es ahora, cuando el Estado ha ofrecido esos fondos. Y ya regresamos.
Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos. Y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut, código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. La Voz Hispana de Connecticut, el único periódico que cubre las noticias locales de todas las ciudades del estado. Noticias que tienen que ver con el quehacer político, educativo, económico y social de la comunidad hispana de Connecticut. Los mejores articulistas y reporteros, el mejor contenido editorial. La Voz Hispana, la voz de todos, la voz del pueblo. Un avión que funciona con energía solar podría permanecer en el aire por meses sin una gota de combustible. ¿Cómo? Te lo explico en Tu Mundo Verde. En 2016, un avión de aspecto extraño, cubierto con más de 17,000 paneles solares, logró darle la vuelta a la Tierra sin utilizar una gota de combustible. La aeronave tenía una envergadura de un Boeing 747, pero el peso de una camioneta. 3 años después, una empresa estadounidense compró el avión llamado Solar Impulse 2 con el propósito de convertirlo en el primer pseudo-satélite comercialmente viable del mundo, y en eso ha avanzado. El objetivo es que pueda hacer el trabajo de un satélite en órbita, por ejemplo, proporcionar telecomunicaciones e imágenes de la Tierra. Utilizar un avión para este tipo de labores resulta más flexible y barato porque construir satélites es caro y estos tienen que ponerse en órbita a través de un cohete que usualmente se alimenta de combustibles fósiles. También es más sostenible porque los satélites tienen una vida útil limitada y acaban siendo retirados, lo que suele agravar el problema de la basura espacial. ¿Cuándo estará listo del todo? La empresa afirma que podría desplegarse ya en 2023 y no solo eso, cree que habrá un mercado para una flota de miles de unidades. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Estás escuchando La Voz Hispana de Connecticut. Ya estamos aquí con Juntos Podemos. Together we can. My name is Caprice Taylor Méndez. You're listening to WNHH 103.5 FM, La Voz Radio. You can also follow us on Facebook Live in La Voz Hispana de Connecticut, and you can see the videos. And while we were holding our interview today with Citywide Youth Coalition's some of their leaders, Janice Caigas and Dave Bustamante, we were able to go ahead and show live footage from Friday's event where young people were demanding increased support for mental health resources in New Haven public schools and reducing the number of police officers and reallocating those funds. Over 700 young people were out of school demanding this, paying attention, timely demand where the state of Connecticut passed legislation allocating funds for the provision of services around mental health. And the city of New Haven has the opportunity to apply for those funds in addition to other municipalities in the state of Connecticut. And so this is a very timely conversation. Gracias por estar aquí con nosotros. lavozradiotv.com. Si nos quieren seguir en la página del internet y también por La Voz Hispana de Connecticut.
por Facebook y YouTube y Twitter. Y también nos pueden llamar a 203-672-5919 si tienen alguna pregunta para Janice Caigas y Dave Bustamante. You can also call us if you have any questions that you would like to ask of our special guest today. Y esta conversación llega a una buena hora por la legislación que acaban de ofrecer fondos para municipalidades que quieren aumentar los recursos para servicios mentales para los estudiantes en el estado de Connecticut. Y Janice Caigas nos explicó el momentos ahora y quisiera aprender de ustedes cómo es que la comunidad, los padres, tíos, tías, abuelos, todos podemos apoyar a los jóvenes en este momento a que reciban más recursos de salud mental. Y lamentablemente yo conozco jóvenes que han tenido trauma de las manos de los policías. Conocí un joven de 16 años que caminando en las aulas de una escuela aquí en Connecticut, dice que el policía dijo, ¿por qué me estás mirando así? Y el joven le hizo una mueca y el policía lo agarró del cuello, lo somató al piso y ese joven le faltó 2 dientes de enfrente. Un abuso, trauma tan fuerte. Eso me recuerda que los policías no son entrenados como trabajadores sociales, no son entrenados como terapistas. Ellos mismos también están en situaciones de violencia y tienen trauma. Algo tan pequeño que un joven lo vio de una manera despectiva y el policía de ahí tomó en sus propias manos ser violento. Los policías no son muchas veces entrenados para aumentar la paz. Están ahí en casos de crimen, en casos de violencia, pero de lo que ocurre dentro de esas escuelas no es para tratar a los jóvenes de esa manera. I just wanted to share that I met here in the state of Connecticut a young person around 16, and he had his front teeth missing, his 2 front teeth missing, and with trauma from the hands of a police officer in the school. The officer said the young person walking down the halls going to class looked at him the wrong way and just slammed his neck down onto the ground, and the young person lost their front teeth, filled with trauma. And I got to meet the parent, and they were trying to move the student out of the schools. Are we going to move students out of the schools because students don't feel safe because there are police officers? I wonder what a survey would say around how students feel if they feel safer or threatened by the presence of police officers in the schools. So the time is now. How can we support parents, aunts, uncles, grandparents, caring adults in the community? How can we support this campaign to increase resources around mental health? Lo que sabemos es que el alcalde y igual que él, nuestros representantes aquí en la ciudad de New Haven que deciden todo para la ciudad, como los estudiantes no son los que están votando por ellos, no siempre van a escuchar la voz de los estudiantes. So, es importante que los padres, las abuelas, las tías, los tíos, los abuelos y que cada adulto que quisiera apoyar a estos estudiantes que salieron a protestar el viernes, se contacten con el alcalde, se contacten con la Junta Ejecutiva de Educación, se contacte con todos nuestros representantes aquí en la ciudad de New Haven y les recuerden a ellos que
los estudiantes, 700 de ellos han pedido más recursos mentales y que no solamente eso, pero que los policías salgan de las escuelas. Pero es un momento importante porque no es suficiente la voz de los estudiantes. La ciudad también tiene que escuchar de cada de los padres y um, en la protesta el viernes tuvimos algunos padres que salieron y hablaron en la protesta, pero necesitamos que cada padre pueda participar y que pueda hablar de su parte y de parte de sus hijos también. Gracias. Dave, can you share with us in English? What can we do? Janice was very eloquent in the call to action for caring adults. Can you share more in English for our listeners? Yeah. For me, I think the biggest thing for adults is we have this thing in our programming here at Citywide, and it's kind of an agreement, and it's called the growing edge, right? And it means be ready to expand the horizons of what you know, and be ready to unlearn things that you think are already set, you think are already facts, because it's understandable that some parents, some adults feel afraid, right? Because we've gotten used to this manner of policing and punitive punishment that doesn't work for centuries, right? And in some cases, even people in our own communities fear themselves and feel that we need to be policed, right? So I would say biggest thing, have an open mind, really listen to the experiences of young people, to your children, because they're real. They're not exaggerating. It's not done for any reason. They're real. Just an open mind, because I know a lot of the times, even when you're talking one-on-one to someone, it's like talking to a brick wall. It's so hard for us to wrap our head around imagining a new world. It can be incredibly scary, but if things aren't working, then you need to fix it. So similar to what Johnny said, be ready to leap into action, support young people in whatever way you can. If you're a teacher, support actions and support movements like Citywide Youth Coalition in whatever way you can. In whatever place you work at, wherever place you hold power in, you have some sort of power that you can use to the advantage of youth movements, of the revolution, right? But biggest thing is keep an open mind and don't be dogmatic. Don't dig your heels into your views because they just might not be right. Thank you so much for that. And the time is now. The time is to lift up our voices, talk to, as Janice stated, the mayor, talk to our Board of Aldermen, our Board of Education. Now is the time to raise our voices to reimagine the world that we would want children to live in, youth to live in, adults to live in. Thank you both for deep inspirational words. There's something else that I wanted to share, which is I went to a public school for part of my life up to 4th grade in New Haven. My generation, we were the first youth who were recruited by adults to deal drugs. My generation was where youth incarceration picked up speed. And some of the folks coming out of prison now are of my generation. The invitation is some of us who grew up in New Haven, who are still in New Haven, know that it didn't work. Folks can't find jobs. The cycle of poverty is only strengthened. And you're saying there has to be a different way. And I spoke to the children of my generation. In the same neighborhood where I grew up, I almost got shot 3 times in front of my own home growing up. And the children of my generation in that same neighborhood had guns. There was a group of young people who came to share
in New Haven Public Schools why they had guns. And they said, we are afraid if we get bullied. We have one gun and the 5 of us rotate it. Whoever doesn't feel safe gets to have that gun. But what happens, guns actually can go off by mistake and shoot someone. You lose your temper. You might shoot someone and then regret it. And the consequences are hard. So social emotional learning is key. But then why are we giving the wrong message, having police officers with guns in the schools instead of de-escalation? Adults then don't feel safe, so let's bring in guns. If we're telling young people having a gun is a terrible thing, a life can be taken, your own or someone else's, and if you are afraid, there's another way. There's support. So if we're saying that to young people and we want to reduce gun violence, then why not take the cops out of the schools? We don't need guns in schools. So that's my own personal, and I just want to honor young people calling us adults to expand our horizons. I hear you loud and clear, and I need to make sure I make my calls this week, write some texts and emails, and I hope our listeners will do the same. We got a lot of stuff going on in our lives, but this is a clear chance, opportunity, and time to make an impact. The alignment is there. There's state funds. There's an opportunity to change the kind of school buildings, the heart of the school, in a drastic way. So I just want to say thank you. And we have a few minutes left, and I'd love to hear your parting words today in today's interview. And you're always welcome to come here whenever you'd like. If you could leave us with some words to make sure that your message, what you want folks to walk away with, is loud and clear today. Y quisiera agradecer a Janice y Dave y a todos los jóvenes que tomaron liderazgo el viernes pasado, y como dijo Dave Bustamante, expander la mente de las posibilidades en cómo es que nosotros queremos convivir en esta sociedad. Y hay adultos en nuestras comunidades que tienen miedo y piensan que tener un policía en las escuelas va a aumentar la seguridad. Cuando yo hablé con jóvenes en mi propio vecindario, yo crecí aquí en New Haven, y los hijos de mi generación, habían algunos de ellos que estaban cargando pistolas. Y yo tuve una conversación con ellos, eran 5, y compartían una pistola. Y estaban en 8º grado. Y les pregunté, ¿pero por qué tienen una pistola? Y todos dijeron, porque tenemos miedo a entrar en las escuelas. Si hay personas que se comparten de una manera agresiva con nosotros, la pistola demanda respeto. Y es nuestra manera de protegernos. Y los adultos, en este momento, yo estaba trabajando por un esfuerzo de disminuir violencia de pistola, que se encontraba alto en ese tiempo aquí en New Haven. Y los adultos quieren decir a los jóvenes, hay otra manera de convivir. No tienen que tener miedo. Dejen al lado esa pistola. Y eso es lo que los jóvenes están diciendo de las escuelas. Si tienen miedo, dejen al lado esas pistolas que cargan los policías. Eso no es la manera de crear paz. Y quisiera dar la oportunidad a Janice y Dave, si quieren compartir algo antes que nos corte el tiempo. Por favor, Janice. Yo quisiera decir a cada adulto, a la Junta Ejecutiva, al alcalde, que el viernes nosotros demostramos
cómo se maneja una comunidad sin policía. Lo que no se ha reportado es que en la protesta hubieron casi 5 peleas y nosotros como seguridad de la protesta paramos cada pelea sin que se formara algo más grande de lo que era. Y no tuvimos incidentes porque estábamos nosotros como seguridad preparados para lidiar con la situación. Um, Cuando por poco pelearon, nosotros escuchamos los dos lados de la pelea, llegamos a la conclusión, se separaron y no volvió a pasar durante la protesta entera. Cuando un grupo de estudiantes trató de entrar a una tienda para robar a lo que íbamos protestando, aún nosotros como seguridad pudimos meternos en el medio y parar de que pasara. So que si nosotros, sin pistolas y sin ninguno de lo que carga la policía, pudimos controlar una comunidad de casi 700 estudiantes, cualquier escuela en esta ciudad puede controlar una escuela sin ningún policía adentro del gas. Mil gracias, Janice. So Jenny shared that there were over 700 people marching, protesting to get the police out of the schools. And truth be told, there were 5 incidences in which there was tension, there was conflict amongst folks who were out there. And Citywide Youth Coalition and other leaders were ready to play the part of security, of peacemakers, and they were able to squelch the tension, squelch the stress that people, it didn't turn out into a fight. It wasn't physical. They didn't have guns, and they were able to squelch any issues that were percolating up. 700 people, and there was peace. Not to say there were 5 instances of tension, but it did not get out of hand. That Janice believes the schools can do the same. They don't need the guns and police officers. They're able to manage situations in the schools. So Janice, the story that you just highlighted, if there's a will, there's a way. Con lo que acabas de contar, de lo que sucedió el viernes, eso para mí es simbólico de que si uno desea, así va a ser. Si uno cree que los jóvenes no necesitan tener un policía con una pistola dentro de las escuelas, las escuelas pueden crear otra manera de manejar situaciones difíciles. And Dave, we have a few minutes left. Love to hear your final words for today too. There's so much to say, but again, keep an open mind. It's super scary. It's terrifying even to try out new solutions. But there's no easy way out. There are no shortcuts when it comes to building communities, building safe, long-lasting, healthy, and loving communities. There's simply no shortcut, and police are not a solution, nor are they a shortcut. So keep an open mind, and there will be times where we do fail. There'll be times where we make mistakes, but let's make those mistakes as a community with no fear, right? Out with the old, because the old ain't working. The old hurts us, it divides us, it alienates us, it puts our young people in prison. And in with a new revolution, with new solutions, with a new community where we are bound together through care, love, and peace, not violence and not police. Powerful. Thank you so much. I'm leaving today's interview with so much hope in my heart to know that there are young people who have such a solid vision of how things should be and are taking the steps to do it. And it's up to the adults to step up, or as rough as it's going to sound, or get out of the way. So I hope to step up. So thank you, Citywide Youth Coalition, and all the youth leaders and all the young people who stepped up on Friday and dreaming of a kinder and more just world. Dave Bustamante acaba de compartir una visión
de que nosotros sí podemos crear un mundo más justo, donde tenemos fuertes enlazos, relaciones entre la comunidad basados en amor, en convivencia, en poder cuidar uno al otro. Y es tiempo que las policías se salgan de las escuelas. Es importante mantener la mente abierta y una visión, escuchar, entender la voz de los jóvenes. Ellos son los que están en las escuelas todos los días, y escuchar las opiniones de ellos y mantener la mente abierta, y ahora es el momento en apoyarlos. Mil gracias, Janice, mil gracias, Dave. Y mil gracias también, William, nuestro ingeniero. And what a pleasure to see both of you again. And please, always, you're welcome here. Thank you for having us. Thank you. Oh my God, I love you